الدولية، وذكر أيضا أمور لها علاقة بالسياسة نفسها للتعذيب الممنهج، سواء التي تمارسها أمريكا خارج أراضيها أم داخل أراضيها، كما تفضل السيد الرئيس. لا أعلم هلا إذا فينا نرجع على المقطع اللي بثته القناة، بس لذكركم بعد ما سمعنا شو اللي انبث من قبل القناة. تفضل. I want to make this clear. You say that the country in general is stable. Certainly we see here in Damascus, since we've been here, it's business as usual. But there are areas of this country, an hour and a half away, in which there is still fighting, in which there is still protests. That's right. Do you see that as something important, people fighting for their freedom, or do you see it as a little something here and a little something there? No, you have different components. Not everybody's fighting for the freedom. You have people who want freedom, and that's why we have reform, because we recognize those people. And most of the people that they need freedom, they didn't demonstrate. Not everybody in the street demonstrating for freedom. You have different components. You have extremists, religious extremists. You have outlaws, people who have been convicted in the court and they've been escaping for years now, drug smugglers, and you have like-minded people of Al-Qaeda and those. So it's different components. You have money coming from outside just for the media, propaganda. They give money to people, they demonstrate for 15 minutes or for half an hour, then in the media you see demonstrations. So you have different components. I'm not saying you have one here. You have everything. You have real demonstrations, you have peaceful demonstrations, you have militants, you have terrorists, you have everything. In the same place sometimes. كمل فيصل، في لسه But, Mr. President, you have people an hour and a half away from here protesting. You have people who have been killed and people who have been tortured, and still they're protesting. And you say you have the support of your people? No, you are mixing between the protesters and the killing. It's different. Now we are having terrorists in many places killing. Now? No, not only now. No, from the very beginning. No, not now. Now it's recognized in the media, that's the difference. But from the very first few weeks, we had those terrorists. They are getting more and more aggressive. They've been killing. We have over 1,100 soldiers and policemen killed. Who killed them? Peaceful demonstrations? This is not logical. This is unpalatable. تمام. في لسه أستاذ فيصل؟ هن في مقاطع مقطعين، فآسف بس لنشوف عشان ما نقطع الفكرة. Our view is there were peaceful protesters. They were killed, some were tortured. It was a brutal reaction. Are we wrong in thinking that? Every brutal reaction was by individual, not by institution. That's what you have to know. Not by institution. Institution means policy. We don't have policy. We don't have institution that kill people or give order for brutal reaction. This is individual, and that's what I describe as individual mistakes. But not by your command? No. We don't have no one's command. There was no command to kill or to be brutal. So that was individual people or individual overreacting? That depends, because when you have chaos in some areas, anyone could make this mistake or committed crime or aggression or whatever. أعتقد هذا هو المقطع الأخير. In the beginning, these protests, the women were marching with children. تمام. هلا كما لاحظتم زملاء، كم المادة التي تقدم بها الرئيس، الكلام الذي تحدث به عن هذا الموضوع كم هو سري. تحدث عن نوعية المظاهرات، نوعية المتظاهرين. لاحظتم كم مرة كان يقول لباربرا وولترز لا، يعني في أحد المرات من وقع الإلحاح على ذات الموضوع، لأنهم يودون أن يأخذوا كلمة معينة منه لكي يقتطعونها. أحد المرات السيد الرئيس قال 3 مرات يعني تريبل نو،
عمل على أحد الأسئلة. فهذا بس لنعطيكم دليل على أن المطلوب كان الاصطياد بالماء العكر والمنتجة بما هلأ سأعيد عليكم لتروا بعد كل ما حضرناه من أمور لها علاقة حتى بالدخول بالتفاصيل. أولا هناك مظاهرات لها علاقة بطلاب الحرية، والسيد الرئيس قال نحن طلاب حرية وليس مانع من هذا الموضوع. تحدث عن نوعيات أخرى، نوعيات عالم تحمل سلاح، فكر سلفي، كلمة قاعدة شطبوها فورا لأنها ترن في إذن المواطن الأمريكي. كل هذه الأمور اقتطعوا فقط هل نعم أم لا ليست قواتي لكي يضربوا سوريا بموضوع حساس للغاية. الآن سأعيد بعد كل ما سمعناه، أود أن أعيد عليكم مرة أخرى ما بثته القناة بعد كل ما سمعناه. تفضل فيصل. In the beginning, these protests, the women were marching with children carrying olive branches. Nobody at that point was asking for you to step down. It has escalated. Do you think that your forces cracked down too hard? They are not my forces. They are military forces belong to the government. Okay, but you're I don't own them. I'm president. Okay. I don't own the country. So they're not my forces. No, but you have to give the order. No. Not by your command? No. We don't have, no one's command. There was no command to kill or to be brutal. People went from houses to house. هذا هو ما أخذ من كل ما شرحه سيادة الرئيس لكي تكون على مبدأ لا تقربوا الصلاة. تماما. المحور الثاني وهو التصريحات المؤسفة سواء من قبل القناة أو من قبل الناطق الرسمي حول الابتعاد عن الواقع وعدم الشرح واللا عقلانية. أرجو أن تسمعوا ما تم بثه. كل ما ترونه بشريط أصفر هو ما بثته القناة. تفضل. What do you think is the biggest misconception that my country has of what's happening here, if indeed there is a misconception? We don't kill our people. Nobody kill, no government in the world kill its people unless it's led by a crazy person. For me as president, I became president because of the public support. It's impossible for anyone in this state to give order to kill. Do you feel الآن حول هذا نفس المحور هذا ما سجل مع سيادة الرئيس. you think it's the biggest misconception that my country has of what's happening here, if indeed there is a misconception? Misconception about a lot of things I cannot tell you because so many facts, distorted facts, you have them in the media. But the most important thing, as accumulation of these facts, you don't have vision. The problem with the West in general, especially the United States, they don't have vision about, at least my region, I wouldn't talk about the rest of the world, failing in Iraq, failing in Afghanistan, failing in fighting terrorism. The situation is getting worse and worse in the rest of the world. The question you ask as American, what did you get? Where did you win? Well, you spend trillions where you could spend a few hundred of millions and get better results. So that it harms your interest, but at the same time, it harms others' interests. So this is the misconception, I think. Dealing with the protesters, what is the misconception, if there is any, about this about the protests? Yeah. That's what is being focused on now. Okay. We don't kill our people. Nobody kill, no government in the world kill its people unless it's led by a crazy person. For me as president, I became president because of the public support. It's impossible for anyone in this state to give order to kill people. We have militants, those militants killing soldiers and killing civilians. This morning we lost 9 civilians killed in Homs, in the middle of Syria, and they are supporters. Most of the victims are government supporters. That's something they don't know. They think every civilian is demonstrator and every civilian is against the government, which is not true. شكرا. يعني كما ترون هذا ما سجل مع سيادة الرئيس وما تضمنه. يعني أولا يعني كلنا أغلبكم يعمل بالإعلام ويعرف أولا الحرب كانت بالصور وهو يصور إلى جنب ترى صور المظاهرات المضادة فقط ولا ينشر أي صور أخرى لكي نكون متوازنين إذا أرادوا التوازن. ذكر السيد الرئيس أعداد عن مدنيين قتلوا، كيف قتلوا. كل هذا الشرح لم يؤخذ منه
وذكر أمور لها علاقة بموضوع المظاهرات ونوعيات. كل هذه الأمور لم يؤخذ منه إلا كلمة البعد عن الواقع واللا عقلانية. كل هذا الشرح لم يهمهم، فقط اصطياد كلمة اللا عقلانية. اللا عقلاني والمجنون هو من يجر جيشه إلى حروب عباسية مثل أفغانستان والعراق، حيث قتل أكثر من 6000 جندي أمريكي. لما نتحدث عن من قتل من العراقيين، على نزوح الجميع بسبب واحة الديمقراطية في العراق. اللا عقلانية هي من يصرف تريليونات الدولارات لكي من جيوب دافع الضرائب الأمريكي، وخلال الأزمة الطاحنة الاقتصادية في أمريكا لكي يدفعها لحليف غير طبيعي في منطقة الشرق الأوسط، وعندما يطلب من هذا الحليف تجميد مستوطنات غير شرعية ل6 أيام فقط، يقول لا هذا الحليف، يدفع بمثابة $600 لكل مواطن إسرائيلي. ولا كل هذا بعد عن الواقع، كل هذا الشرح وبالأخير طلع معهم بعيد عن الواقع. على كل حال، نحن ما يهمنا أن يعرف الواقع السوري حقيقة المقابلة، ولكي ننهي هذا الموضوع بشكل نهائي. وهذا غيض من فيض. يعني نحن لا نود أن ندخل بباقي الأسئلة، نود أن ندخل فقط بالمحاور الأساسية. آخر محور، بما أننا دولة لديها قضايا معلقة مع الأمم المتحدة وأرض محتلة، وسوء الفهم الذي حصل عن طريق ما بث في القناة لكي يضربوا العلاقة بين سوريا والأمم المتحدة. فلنستمع رجاء، أرجو أن لا يكون بعيدة بس. Last week